So we are going to start. Okay, so we are going to start with questions ಬರುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ 5 ಆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾನೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೋಟಲ್ 65 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ LBA ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ LBA ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚಿಂಗು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Okay. First, the formula to find the total surface area of the cube. In formula ma? 6a square. 6a square. Option B. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 6a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ಕ್ಯೂಬ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ a cube. Next, surface area of a cube 6a square. Okay, volume will be a cube, surface area will be 6a square. Okay, next question. Okay, next, the total the formula to find the lateral surface area of a cube in the formula 4a square. Option C is the correct answer. 4a square ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು a cube. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next, the formula to find the lateral surface area of a cuboid. In formula, lateral surface area of a cuboid will be 2 into, in formula, 2 into h into L plus B. Clear? Next, the volume of a cuboid. In volume of a cuboid, length into breadth into height. So LBH. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕರ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the CSA of cylinder. In CSA of cylinder will be 2 pi RH. Clear? MCQs ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the total surface area of the right circular cylinder ಏನಾಗುತ್ತೆ? Surface area will be 2 pi R into R plus H. Option D. Next, to formula to find the volume of a right circular cylinder. In volume of a cylinder will be pi R square H. Pi R square H. Next, the formula to find the curved surface area of right circular ನೋಡಿ ಕೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? pi r l. L is equal to, what is the L value? L formula will be L is equal to square root of h square plus r square. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ L is equal to square root of h square plus r square. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the formula to find the total surface area of a right circular cone. So total surface area of right circular cone ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi r square. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ pi r l. ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CSA ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ ಬಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ TSA is equal to pi r into r plus l. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಂದ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? pi r plus l. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ V is equal to 1/3 pi r square h is the formula. V is equal to 1/3 pi r square h is the formula. Clear? Okay, next.
ದ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4πr². ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು 1 or 2 times ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜುಲೈ 2022 ಒಂದು ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ 4/3 πr³. 4/3 πr³. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ 4/3 πr² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2/3 πr² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1/3 πr³ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ 4/3 πr³. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ 2/3, ಅದರ ಅರ್ಧ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the ratio between the volumes, ಇದು ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಂದ್ಸರಿ. The ratio between the volumes of a cylinder and cone whose base and radius of vertical heights are equal. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? what is the volume of a cylinder formula ma? what is the volume of a cylinder? πr²h. πr²h is to what is the volume of a ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕೋನ. what is the cone will be 1/3 πr²h. ಎರಡರೂ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? πr²h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1:1/3. LCM ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3:1. ಇದನ್ನಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವನು 1:1/3 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3:1 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3:1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ, MCQsಗೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the base radius and height of the cylinder the base of the radius ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಗಿತಾ ನೋಡಿ? the base radius height of the cylinder and cone are equal if the volumes of the cylinder is 60 cm3, then the volume of a cone ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? base of radius and height of the cylinder are equal. ಕರೆಕ್ಟಾ? the base of radius and height of the ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದು? what is the volume formula? πr²h. ಅವನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಮೂರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು πr³ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ? ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 60 πr³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ r³ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60/π. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 22/7 ಆಯ್ತು. ಸೊ r³ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 11s 230. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 × 2 10/11 ಆಯ್ತು. ಸೊ 11 ಇಂದ r³ ಏನಾರು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? the base of radius and height of the cylinder and cone are equal. Radius and height of the cylinder and cone are equal. Okay. If the volume of the cylinder is 60 cm3, then the volume of a cone ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1/3 πr²h. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 60. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. πr²h 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 60/3 ಏನಾಯ್ತು? 20 cm3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ πr²h, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 60/3 ಅಂದ್ರೆ 20 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಈಗ. ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟು? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? L is equal to h² plus L is equal to h². ಬರೀಮ್ಮ. L is equal to ಬರೀರಿ. L is equal to square root of h² plus r². h ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಏನು ಬಂತು h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10 ಅಂದ್ರೆ 100. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ r ಅಂದ್ರೆ 64, 164. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನೋ ರಾಂಗ್. ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಹೈಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 64. ಸೊ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 - 64. 100 - 64 ಏನಾಯಿತು? ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36, ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತಿಲ್ಲ? ಏರಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಾರಿ ಲೆಂತ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ +6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 6 × 6 × 6. ಸೊ 216 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ B. Clear. Go to next. Option C is the correct answer. Next. The volume of a cuboid whose length is height ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 cm, 3 cm. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು 2 ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2 × 3 × 5. ಸೊ 5 3s 15, 15 2s 30. ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 2 3 5 6 6 5s 30. ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲ. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So the curved surface area of a cylinder is 100 cm3, 100 cm square. Surface area ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Its height is 10 centimeter. The circumference of the its radius, its base ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು? CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 2πRh. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. CSA is equal to 2 pi r square h. 2πRh. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಹಾಕೊಳ್ಳು. 2 ಇಂಟು ಏನು CSA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಟ್ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ. 10 10s 100. ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 10 1s 10 10s. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 1s 2 5s. ಸೊ R is equal to ಏನಾಯಿತು? 7 5s 35/22. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಏನು ಇವಾಗ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2πr. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ is equal to 2πr. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಹಾಕಮ್ಮ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. 2 ಇಂಟು 22/7 ಇಂಟು 35/22. 22 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 7 1s 7 5s 5 2s ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಲೆಂತ್ 5 centimeter, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 6 centimeter, ಹೈಟ್ ಇಸ್ 2 meter. 5 meter, 6 meter, 2 meter. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 × 6 × 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 6 30. 30 × 2 60. ಈಗ ಅದನ್ನು ಲೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 liter is equal 1 liter is equal to 1000. ಹೌದು.
1000 ಲೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 60,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? 60 ಬಂತು, cm³ ಬಂತು, 60 m³ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಲೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ. The area of the base, next question, if the area of the base of the cylinder is 22, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ 22 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ πr²h. ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ πr². ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr². ಟು ಅಲ್ಲ, πr². ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಪೈ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ 22 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ 22 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಇಂಟು r². ಸೊ 22 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? r² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಸಾಕು, ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? πr². ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. πr² ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ πr²h. ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7, r² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7, ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 220 cm³. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ದ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ ಕೋನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ 360 cm³, ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್? ಬರೀರಿ. V is equal to πr²h. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೋ, VC ಅಂತ ಹಾಕೋ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 πr²h. πr²h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ πr²h? 360 ಹಾಕು. ಸೊ 360 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 360/3 ಹಾಕು. 360/3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಸ್ 360/3 ಅಂದರೆ 12 is the answer. So 120 is the answer. 120 cm³. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. ಇಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ 360, ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 πr²h. πr²h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 360/3. 360/3 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? 120 is the answer. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the surface area of the sphere with the radius is 7 cm. In surface area of the sphere 4 πr². ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. surface area of a sphere is ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 22/7, 3.14, unless if they're not mentioned, don't use. So ಇವಾಗ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು. 28 into 7, 616. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಡ್. go to next. The volume of a cube is of edge is 5. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ a cube ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? a cube ಅಂದ್ರೆ 5 into 5 into 5. What is the answer you get? 125 is the answer. centimeter cube. ಯೂನಿಟ್ ಬದಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Write the formula to find. Okay, next bro. Mic ಕೊಟ್ಟು mic ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 6 ಯೂನಿಟ್. ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? 3 pi r. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಎಸ್ ಏನು? 3 pi r square. Total TSA of hemisphere is 3 pi r square. CSA r square. Suppose TSA ಕೇಳ್ದ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ CSA ಕೇಳ್ದ, ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ 2 pi r square. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ TSA ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 pi r square ಬರುತ್ತೆ. CSA ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 pi r square ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Next question. Write the formula to find next. ಕರಿತೀನಿ. Write the formula to find the CSA of hemisphere. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? CSA of hemisphere. What is the CSA of hemisphere? CSA of hemisphere is 2 pi r square. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the formula to find the volume of hemisphere. In volume of hemisphere, 2/3. volume of hemisphere is equal to volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the formula to find the volume of a sphere. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್? 2/3 pi r cube ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 4/3. ಎಸ್, ಗುಡ್. 4/3 pi r cube. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. V1 is equal to V2. What is the V1 formula? Sphere formula 4/3 pi r cube. What is the V2 formula? 2/3 pi r cube. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ. ಸೊ pi r cube ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4:2 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2:1 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? MCQs ಬರ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರಲಿ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the ratio of the total surface area of the sphere and hemisphere having equal radius. What is the TSA of sphere? 4 pi r square. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ S1 is equal to S2. S1 is to S2 ಅಂತ ಬರೀ. S1 is to S2. What is the surface area, total surface of sphere? 4 pi r square is equal to 3 pi r square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನು? pi r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4:3 is the answer. 4:3. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the base of the radius and height of the cylinder of cone equal. The volume of the cone is 30. ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Find the volume of the cylinder ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 pi r square h. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 30 is equal to 1/3 pi r square h. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? pi r square h is equal to 30 into 3, 90 cm cube. What is the pi r square is? Is it volume of a cylinder? Correct?
is equal to 90 cm cube is the answer. Easy question sir. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. SLC ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Next, the circumference of the base of the cylinder, circumference of the base of the cylinder is 10 and height is 25 centimeter. Find the CSA of cylinder. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 pi. ಏನು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 pi r. 2 pi r ಸಿ ಎಸ್ ಏನಮ್ಮ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಕು, ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕು ಸಾಕು. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi r. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 10. 10 is equal to 2 into pi r. 22/7 into ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? 70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 22. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? 2 1s 2 35s 35 ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? 35/22. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಏನು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್? 2 pi r h ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ is equal to 2 pi r h. 2 into pi value 22/7, r value 35/22 into height is 25. ಸೊ ಇವಾಗ 7 1s 7 5s 20 22 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 2s 10. ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 5 2s 10. 10 into 25 ಎರಡು ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ 10 into 25. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 250 is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? cm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ cm ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ cm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೈ cm ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ cm ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the formula to calculate the total surface area of the toy. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್? ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ? ಸಿ ಎಸ್ ಬರೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಏನಿದೆ? ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ pi r l plus ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ 2 pi r s. 2 pi r ಏನು? ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸಾರಿ 2 pi r square. What is the common term? pi r ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. What is the remaining? L plus 2r is the answer. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎ. ಅದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ shown in the figure. Write the formula, find the volume of the solid. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಾ?
Volume of a cylinder. Volume of a cylinder minus volume of a sphere. So volume of a cylinder formula pi r square. pi r square h minus 4 by 3 pi r cube. ಸಾಕು 4 by 3 pi r cube. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Next, find the radius of the cylinder whose volume is 500 cm cube and height is 10. Volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, V is equal to 500, height is 10 centimeter. What is the formula for cylinder? Volume of a cylinder is equal to V is equal to volume of cylinder is equal to pi r square h. Volume of a cylinder formula 500 is equal to 22 by 7 radius r square into h is 10. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. r square is equal to 5 7s 350 divided by 22. ಸೊ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 11s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ನಿಮಿಷ. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 350 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 11s 2 1s 2 7s 14 5s 175. ಸೊ 175 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11 ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. r is equal to square root of 175 by 11. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ 175. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. 1 + 5 6 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 7 ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 175 ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 3s 15 5s ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 5s ಏನಾಯಿತು, 5 √7 by 11 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The ratio of the diameter of 2 cylinders is 9:1 and the ratio of the height is 1:9. Find the ratio of their volumes. Try ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ. The ratio of the diameter of 2 cylinders is 9:1 and the ratio of their height is 1:9. Find the ratio of their volumes. So volume formula ಏನು, V1 by write down V1 by V2 is equal to V1 by V2 is equal to what is the volume of a cylinder? Pi R1 H1 ಬರೀಮ. R1 H1 divided by pi R2 H2. pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬರೀ ಆಗಲ್ಲ. ಈ R1 by R2 ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಿಲಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದ 2R1 by 2R2 ಇಂಟು H1 by H1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳ. 2R1 ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಷಿಯೋ 9/1 ಇಂಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೈಟ್ಸ್ 1/9. ಏನು ಬಂತು, 9 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ V1 is to V2 is equal to 1:1. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. V1 by V2 pi R1 H1 by pi R2 H2. ಸೊ pi by ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2R1 by 2R2. 2R1 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್, 2R2 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 2 cylinders 9/1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 1/9. 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1. ಅಂದರೆ
ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1:1. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನು 4πr². 4πr². ಕರೆಕ್ಟಾ? 2018 4 into 22/7 into 7 into 7. 17 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 28 into 22. ಐ ಥಿಂಕ್ 616 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 616 ಕರೆಕ್ಟಾ? Clear? Will be. Okay, go to next. 616 correct? Okay, next question. Next question ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? Find the curve CAC of the cylinder whose height is 20 meter. What is the CAC of a cylinder? 2πrh. 2πrh. CAC of cylinder is equal to 2πrh. Confusion ಬೇಡ. 2πrh. So try ಮಾಡಿ. 2 into 22/7 into radius will be 6. Height will be 20. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ? ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 into 44 into 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 44 into 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಬಂತು? 44 into 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರ ಬೇಗ. 44 into 6 ಇಲ್ಲದೆ 264 into 20 divided by 7. again ಡಬಲ್ ಮಾಡಮ್ಮ. 264 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 12 ಅಂದರೆ 2 5 520 80. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರೀಪ್ಪ. ಎರಡು ಇನ್ನು 5 2 80/7 ಬೈ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Go to next. The cuboid formed joining identical cubes whose volume is 27 cm cube. Find the total surface area of the cuboid. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯೂಬ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು 3 ಇದು 3 ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 6. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ ಬಿಕಮ್ 6 ಆಯಿತು. ಹೈಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು? 3ನೇ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ 2 into L into B, B into H, H into L, 2 into L into B. So 6 into 3, 18. 3 3s are 9. Next 18. So 18 plus 18, 36 plus 9, 40. 45 into 2 ಏನು ಬಂತು? 90 cm cube is the answer. cm square is the answer. ಯಾಕೆ cm square? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್?
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ದ ಟಾಯ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದ ಟಾಯ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋನ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಹೈಟ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು volume of a toy is equal to volume of a cone plus volume of a hemisphere. Good. What is the volume of a cone formula? 1/3 pi r 1/3 pi r square pi r square h. Very good. Volume of a hemisphere is 2/3 pi r cube. pi r cube. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. What is the common term? What is the common term? 1/3 pi r square na common ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. 1/3 pi r square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ h plus 2r. So 1/3. What is the pi value? 22/7. Radius ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 7 into 7. What is that height? Height ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 4 plus 14. 2 into ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೋನ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/3 ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22 radius same sir 7 sir. ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ, ಅವನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಟಾಯ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ? ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 7 ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ, 7 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು h ಪ್ಲಸ್ 2r ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಇಂಟು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಇಂಟು 7 into 7 into h value 4. 2 into r ಅಂದ್ರೆ 14. ಸೊ 17 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 18. ಸೊ 22 into 7 into 18 divided by 3. 3 1s are 3 6s are ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 22 inch 7 6s are 42. 22 into 42 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 22 into 42. 22 into 42 ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 924 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ? cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ TSA ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. TSA ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? TSA is equal to CSA of cone plus CSA of hemisphere. ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, 2 hemisphere of radius. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. 2 hemisphere of radius 7 cm are joined ends of a cylinder of radius 7 cm. Height is 10 cm. Total surface area of this solid. ಏನು ತಗೋತೀರಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನೇನು ತಗೋತೀರಾ? CSE of sphere. ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ? CSE of cylinder ತಗೊಳ್ಳಿ. TSA is equal to TSA of solid is equal to TSA of solid is equal to CSA of sphere plus CSA of sphere plus CSA of cylinder. CSA of sphere ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? 4 pi r square plus 2 pi r h.
ಕಾಮನ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ? Pi r. 2 pi. 2 pi r ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. What is the remaining? 2r plus h. 2 into, okay, 2 into pi value 22/7, r value 7, 2 into 7 plus 10. So 1 7 cancel ಮಾಡಿ 44 ಒಳಗಡೆ 44 into 14 plus 10 ಅಂದರೆ 24. 24 into 44 multiply ಮಾಡಿ 44 into 24. Sir, 1056. One zero 1056 correct. ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೀನು ಬರಬೇಕು, ಹಿಮಾನ್ಸು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು? ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 125. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಏನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್? 4a², ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ, 4a². ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 6a², ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಎ ಕಂಡಿಡಿಯಪ್ಪ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಕ್ಯೂಬ್. So 125 is equal to a cube. So a value 5. Correct? 5 centimeter. Yes. Next will be lateral surface area LSA. LSA is equal to 4a². A value 5. 4 into 25. 100 centimeter square is the answer. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 125. ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125 ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ 5. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋಣ. ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a². a² ಅಂದರೆ 25. 25 4s 100 cm² ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ 38808. ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು. 388. ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಉಣಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 38808 ಇಂಟು 3 into 7 divided by 4 into 22. I think it will go with the 2s ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2 2s ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 2 1s 2 19 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. 4 0 4 19404 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 19 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 2 9s 18, 2 7s 02. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 11s ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂದ್ರೆ 2 4s 8, 1 ಉಳಿತು 16 ಅಂದ್ರೆ 8, 10 ಅಂದ್ರೆ 5 1 ಕರೆಕ್ಟಾ? 4851. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4851
51 into 3 into 7 by 11. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 11 ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 4 48 ಅಂದರೆ 4 ಝ 44, 4 ಉಳಿತು, 45 ಆಯಿತು, ಅಗೇನ್ 4 ಝ 1 ಉಳಿತು ಅಂದರೆ 1, 441. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? 441. ಈಗ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. 441 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 7. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 441, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ 3. ನೋಡಿ, 3 1 ಝ 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಆಯಿತು. 14 ಅಂದರೆ 3 4 ಝ 12, ಕರೆಕ್ಟಾ? 21 ಅಂದರೆ 7, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 4 5, 5 ಪ್ಲಸ್ 7 12, 3 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು? 3 4 ಝ 12, 9 3 9 ಝ 7 7 ಝ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3, ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 7. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 21. 3 ಇಂಟು 7. ನೀವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಶವಂತ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಬಂತು? ಆರ್ ಇಸ್ 21. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 4 pi r square. 4 pi r square. Surface area is equal to 4 pi r square. 4 into pi value 22 by 7. 21 into 21. So 7 1s are 7 3s are. So 88 into 63. Multiply ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 63 into 88. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. Double 5 double 4. Double 5 double 5 double 4. Clear? Correct? Go to next. So in the a toy in the form of cone, radius is 6 centimeter, mounted on a hemisphere, same radius, board same radius there. Total height of the toy is 14. Find the surface area of the toy. First, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 14 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಹೈಟ್ ಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು, ಇದು 14 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ 14 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 14 ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. 14 6 ತೆಗೆದ್ರೆ 8 ಬಂದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ ಆಯಿತು. ರೇಡಿಯಸ್ಸು 6 ಆಯಿತು. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? 64 ಪ್ಲಸ್ 36. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? 100 ಅಂದ್ರೆ 10. L ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ CSA ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. CSA ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ pi RL, CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ pi r ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿರಿ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು L ಪ್ಲಸ್ 2r. ಸೊ ಪೈ ಅಂದರೆ 22 by 7, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 6, L ಅಂದರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 12. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? 22 ಆಯಿತು. 22 ಆಯಿತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಳ್ಳನೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? 22 by 7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 22. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? 22 ಇಂಟು 22 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 6 by 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ 22 22 ಅಂದರೆ 462. 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
Shortcut. 2 square is Four, 4. 2 2s are 8. 8 2s are 16. 480. Correct. 5. 484. 484. 484. 4. ಹಾಂ 84 into 6 by 7. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? 484 into 6 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ. 13 ಬರ್ಕೊಳಪ್ಪ. 13684 by 7. So 1954. So 1954.85 is the final answer. 1954.85. ಸಾಕು. CMQ. CM square. Correct. Go to next. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಾಂಗ್ ಇರಂಗಿದೆ. ಸೊ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಿಷ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು. 2904 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 13 ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲೊಂದು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡ, ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕು. TSA ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಾ? CSA ಆಫ್ ಏನು? CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ CSA ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ 2πr², ಕರೆಕ್ಟಾ? CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 2πrh, CSA ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ πr². ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ 3.5 ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? 7/2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. 2 into 10 ಅಪ್ಪ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 22/7 into 7/2, 2 into, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 22 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 22/7 into 7/2 into 14/2
ಪ್ಲಸ್ 20ನ 40/2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಸ್ 7/2. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು 17 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 22/2 ಇಂಟು 14 ಪ್ಲಸ್ 40 54 ಪ್ಲಸ್ 7 61/2. ಈಗ 2 1s 2 11s. ಸೊ 11 ಇಂಟು 61/2. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 11 ಇಂದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 671/2. ಏನಿದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ cm square is the answer. Clear? Next. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. The inner diameter of is 6 centimeter. Height of the glass is 12 centimeter. Find the actual capacity of the glass. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ πr²h. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 3. ಡಯಾಮೀಟರ್ 6 ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ 3 into 3. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 22 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 12 /7. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು 22 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 12 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 108/7. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 108 ಇಂಟು 22 2376/7. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2/3 πr³. ಸೊ 2/3 ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಪ್ಲಸ್ r³ ಬಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 into 3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 into 22 ಅಂದರೆ 44. 3 3s 9/7. 44 into 9 396. 396/7. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ 396/7 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 2376 ಮೈನಸ್ 396 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ 0. 17 9 ಹೋದ್ರೆ 8. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 12 3 ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 2 3 22 3 ಕಳಿಸಿ 2980. 23 ಅಂದ್ರೆ 19. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ 1980. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ 1980/7. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 282.8 ಕರೆಕ್ಟ್. 282.8 ತುಂಬ ಸರಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. A circus tent shaped as a cylinder surmounted by a cone. Height and diameter of cylinder is 5 meter to 126 meter. Okay, total height is 20 meter. Find the canvas area. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ,
ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದು ಕಂಡಿಡಿಯಪ್ಪ. ಹೆಚ್ಚು 5 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇದು ಹೈಟು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಇದು 5 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಟೆಂಟ್ ಕೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ 21 ತೆಗೆದ್ರೆ 16 ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋನ್ ಬಿಕಮ್ 16. ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 126 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. 126 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 63 ಆಯ್ತು. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಳಪ್ಪ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ, ಏನು ಬಾ ಹಿಮಾಂಶು ಬಾ. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 63 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 63 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ 63 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ತ್ರೀ 969 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂದರೆ 256. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 6 ಪ್ಲಸ್ 5. ಹೌದು, ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇದಲ್ವಮ್ಮ, ಕೋನಲ್ವ ಕಂಡಿಡಿದು ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟು. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, 5 12 ಕ್ಯಾರಿ 1 10 12 4225. ಎಸ್ 4225 ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ನೋಡು 42 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿ, 6 ಕರೆಕ್ಟಾ, 6 7s 42. ಸೊ 6 into 5 ಅಂದರೆ 65 ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಸೊ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಿಕಮ್ 65. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಏರಿಯಾ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಏರಿಯಾ, ಏನೇನು ಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನೇನಿದೆ ಟೋಟಲ್, ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಏನು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2 pi r h. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಪೈ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2h. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22/7 ಇಂಟು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 63, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 65, ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. 2 into h 10 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 2 into 5 ಅದ್ರದ್ದು 2 into 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ 10 ಕರೆಕ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 9 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 22 ಇಂಟು ಬರೀ 22 into 9 ಇಂಟು ಏನಿದೆ 65 ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂದರೆ 75. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 22 into 9 198 ಇಂಟು 75 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ 14850 ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 14850 cm meter square is the answer. Okay, clear ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮಾರ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.